Hi, hello, and good morning. Welcome to our Python Live. Yes. DevOps సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో MLOps గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Yes. What is exactly MLOps? So present recent days లో little bit growing the technology called MLOps అని. So what is exactly MLOps? అలాగే మీకు ఈ వీడియో ఎండింగ్ సెషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాండి అబౌట్ DevOps లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ గురించి. లెట్ us start our session. So that is MLOps. సో బేసికలీ మనకి MLOps అనేది మనకి ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్గా కాల్ చేస్తాం. మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్గా కాల్ చేస్తాం. ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. It is a set of practices, the tools that aim to streamline, to automate deployment and monitoring and management of machine learning models in the production environment. In the production environment. For example, let us take, for example, మీరు ఒక బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ వన్ బిల్డింగ్ ఇస్ దేర్. సో మీరు ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారండి. మీరు ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో వీ నీడ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద హౌస్ ప్రైస్. వీ నీడ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద హౌస్ ప్రైస్. హౌ how I do the develop the models for the others can use it. So what happens when data will be changes? So ఇక్కడ నేను డేటాను మోడిఫై చేసే విధంగా మనకి ప్రాసెస్ అవుతుందండి. సో హౌ డు ఐ అప్డేట్ ఆర్ రిటైన్ ద మోడల్స్? హౌ డు ఐ నో ద మేకింగ్ అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఇవన్నీ మనకి పర్ఫార్మ్ చేయడానికి మిషన్ లెర్నింగ్ దట్ మీన్స్ MLOps యూజ్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనకి MLOps అని మనం బేసికల్గా సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక వర్క్ ఫ్లోలో చెప్పాలంటే లైక్ బిల్డ్ చేయడం, లైక్ మోడల్ని బిల్డ్ చేయడం. సో అండ్ దెన్ సో లైక్ టెస్ట్ చేయడం, టెస్ట్, సో build it and test it. So next one, deploy it. So next one is deploy the model in the production environment. In the production environment. And then we are performing the monitoring operation. Monitoring operation. And then we are performing the అప్డేట్ ఆపరేషన్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. ఇలా మనకి ఒక బేసిక్ వర్క్ ఫ్లో అయితే ఉంటుందండి. ఇలా ఒక బేసిక్ వర్క్ ఫ్లో అండి. ఎస్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లైక్ బిల్డ్ చేయడం. ఎస్, బిల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ప్రిపేరింగ్ ద మోడల్స్ అండి. ఎస్, ట్రైన్ ద మోడల్స్, జస్ట్ లైక్ ఏ ట్రైన్ ద మోడల్స్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టెస్ట్ ద మోడల్. సో ఎవాల్యుయేట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ న్యూ డేటా సెట్, అండ్ వీ నీడ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్. and we need to deploy it that means అప్లికేషన్ డేటా అనేది కలెక్ట్ చేస్తాం. ఆ డేటాని ఇక్కడ ఎస్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. అండ్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద మానిటరింగ్ టాస్క్ లైక్, సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద లైక్ జస్ట్ లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ ద మానిటరింగ్ ఆపరేషన్ లైక్ ఫైండింగ్ ద ఎర్రర్స్, సో ఫైండింగ్ ద బ్యాడ్ ప్రిడిక్షన్స్, దోట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనకి సో బై యూజింగ్ మానిటరింగ్ ద్వారా పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. అండ్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అప్డేట్ ఆల్సో అండి. సో ఆ మోడల్ మనం ప్రిపేర్ చేసిన డేటా సెట్ ని రిటైన్ చేయాలన్నా ఆర్ రీప్లేస్ చేయాలన్నా, సో బేస్డ్ ఆన్ నీడెడ్ అండి. సో బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్ దగ్గర మనం అప్డేట్ చేయాలన్నా లేదా రిటైన్ చేయాలన్నది ఆ రీప్లేస్ ఇక్కడ యాక్టివ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ మానిటరింగ్ టాస్క్ బేస్ చేసుకుని పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. ఈ MLOps మనకి ఏంటంటే బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ వన్ సబ్సెట్ ఆఫ్ DevOps గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ DNA ఆఫ్ DevOps అండి. సో MLOps ఈజ్ ఏ DNA ఆఫ్ MLOps గా కాల్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తున్నామండి, సో డేటాని కలెక్ట్ చేయడం, సో డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేయడం, డేటాని ట్రైన్ ద మోడల్స్ అండ్ వాలిడేట్ ద మోడల్, సో అండ్ మోడల్ మానిటరింగ్ అండి, అండ్ మోడల్ మానిటరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ వన్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్. అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా కలెక్షన్. సో డేటా కలెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లైక్ కస్టమర్ ఐడి, అమౌంట్, లోన్ అమౌంట్, టైంకి ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ డేటా సెట్ గా కాల్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ డేటాని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ డేటా ప్రాసెసింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తామండి. డేటా ప్రాసెసింగ్. సో అండ్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద డేటా వ్యాలిడేషన్. We are performing the
testing, and we are performing the testing. So that means evaluate the performance of a new data set and deploy the model into the, yes, in the Kubernetes and in the Kubernetes. సో Kubernetes మన ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి అవర్ అప్లికేషన్ డేటా సెట్ కొని ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. అండ్ కంటిన్యూస్ రిటైనింగ్, దట్ ఈస్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ మానిటరింగ్ టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేయడం లైక్ ప్రొమిథియస్ గ్రాఫాన్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మోడల్ పైప్ లైన్ పర్ఫార్మ్ చేయడం ఇక్కడ లైక్ జెన్కిన్స్ సిఐసిడి మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం. అండ్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఎయిర్ ఫ్లో ఆల్సో అని ఇలా మనకి రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. సో బై యూజింగ్ ఎంఎల్ఆప్స్ యూజ్ చేసి డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ బిల్డ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం అండ్ మానిటరింగ్ చేయడం అండ్ ఆపరేట్ చేయడం. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఇవన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో బేసికలీ మనకి ఎంఎల్ఆప్స్ అంటే ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఆర్ సబ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఎంఎల్ఆప్స్ మీన్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆపరేషన్స్. సో మిషన్ లెర్నింగ్ ప్లస్ డెవాప్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండి. సో జనరల్ మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ మనం డెవలప్ చేయాలన్నా కూడా సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ అండి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఎంఎల్ఆప్స్ ఆల్సో ఫాలో ద ఎస్డిఎల్సి మెకానిజం అండి, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఫాలో చేస్తూ సో ఏ ప్రాజెక్ట్ మనకి డెవలప్ చేస్తాం ఇక్కడ డేటాని కలెక్ట్ చేస్తాం, డేటా ప్రాసెసింగ్ అండ్ బిల్డ్ ఇట్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ డిప్లాయ్ ఇట్ అండ్ మానిటర్ ఇట్ అండ్ ఆపరేషన్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ సబ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ గా కాల్ చేస్తామండి, డెవాప్స్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, ఇవన్నీ మనం ఈ ప్రోగ్రామింగ్స్ డేటా సెట్ కలెక్షన్ అని కూడా ఎక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే సో డెవలప్మెంట్ టీం మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ చేసే డేటాను కలెక్ట్ చేయడం, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దాని మీద డెవలప్మెంట్ టీం వచ్చేసి మనకి పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఇక మనం డేటాను వ్యాలిడేట్ చేయడం, లైక్ టెస్ట్ చేయడం, లైక్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, సో లైక్ పైప్ లైన్ జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా సో డెవాప్స్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా కాల్ చేస్తామండి. ఎస్, మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కదా అబౌట్ లైవ్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ గురించి. ఎస్, సో డెవాప్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండి. సో పైథాన్ లైఫ్ లో వచ్చేసి న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ October 20th బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. సో టోటల్ డ్యూరేషన్ ఇస్ 2 months లైవ్ ట్రైనింగ్ అండ్ బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ అవర్ కోర్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, Maven, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, సో మానిటరింగ్ టూల్స్ లైక్ ప్రొమిథియస్ అండ్ గ్రాఫానా, సో సోనార్ క్యూబ్, నెక్సస్. సో వీటితో పాటు సో ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి. వాట్ ఈజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్? సో EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VPC సర్వీస్, క్లౌడ్ వాచ్, లాంబ్డా ఫంక్షన్, ఎలాస్టిక్ బీన్ స్టైల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, IAM సర్వీస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ మనకి ఈకేఎస్ సర్వీస్ గురించి ఒక ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో హెల్ప్ చాట్, టెరాఫామ్, ఆర్గో సిడి, స్ప్లంక్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ బ్యాచ్ మనం బోనస్ ఇక్కడ లైక్ గిటాబ్ యాక్షన్స్ ఈ N2 8 వర్క్ ఫ్లో గురించి అయితే డిస్కస్ చేస్తామండి. ఈ విధంగా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి, సో ఈ విధంగా మనం బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి, వర్క్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఈ విధంగా మనం యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో వీటితో పాటు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ 9 ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో నెట్ఫ్లిక్స్, సో జెన్కిన్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టూల్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో వీఆర్ డిప్లాయింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈ కేస్ క్లస్టర్ వన్ ఈకామర్స్ అప్లికేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అని మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో డిప్లాయింగ్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ విత్ CI/CD, సో గిట్, జెన్కిన్స్ ఫైల్, డోకర్ అండ్ సోనార్ క్యూబ్. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ.